ట్రయాంగిల్ నుంచి ట్రిపజాయిడ్ చూసుకున్నాం. ఓకే, ఇదే ట్రిపజాయిడ్ లో ఇప్పుడు I'm calling this as the A, B, C, D. Something they have given. Okay, these two are parallel lines, right? A, B, C, D. These two are parallel lines. AB parallel to CD. This is trapezoid. I am not calling parallelogram or nothing. Okay, trapezoid, one pair of parallel lines, and also given that AB equal to CD. AB equal to CD. Then what about the AD and BC? Or we can see prove that AD parallel to BC. Okay, nothing is there. Parallel lines are there. Try to write the congruent triangles. Right? Here it is X. This is also X. From SAS. From SAS we can write ABD congruent to ABD congruent to CDB. Okay, order check chesko. AB CD సరిపోయింది. AB equal to CD. From this we have AB equal to CD and AD equal to CB. BC. AD equal to BC, whatever. AD equal to BC, and what about the angles? Okay, now here this angle is equal to equal, and this also angle will be equal. Right? అదే ఈ డయాగ్నల్ తీసుకొని చేసుకుంటే AC తీసుకోండి. AC తీసుకోండి కదా. యాంగిల్ ఈక్వల్ అయితే పెట్టుకో, y పెట్టుకో అక్కడ. y. Okay, here this angle equal to y. This will be యాంగిల్ మొత్తం ఎంత అవుతుంది? This one parallel na? This will be 180 minus y. 180 minus y. Okay, 180 Okay, ఇది 180 minus y. Here is equal to y. By adding these two we have 180. Y plus 180 minus y equal to 180. That is, these two are supplementary angles with respect to these two lines AD BC. So we can conclude AD is parallel to BC because angle BAD plus angle DBA DBC DBC is equal to 180. Supplementary angles, right? We can say AD is parallel to BC. Okay, from the trapezoid, if the parallel sides are equal, AB equal to CD, then such a figure is called our parallelogram. We get two pair of parallel lines. Okay, two pair of parallel lines and two pair of congruent sides. Okay. AB equal to CD and AD equal to BC, and AD parallel to BC, and this AB parallel to CD. Such a triangle is called parallelogram. అక్కడ నుంచి ట్రయాంగిల్ నుంచి ట్రిపజాయిడ్ తీసుకొచ్చుకున్నాం, ట్రిపజాయిడ్ నుంచి పారలాగ్రామ్ తెచ్చుకున్నాం. ఎట్లా సింపుల్ గా ఆ పారలల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ చేసుకున్నాము, ఆ ఫిగర్ ఏమైందని చూసుకున్నాం, పారలాగ్రామ్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ ఇట్ ఇస్ పారలాగ్రామ్. నౌ ఐ యామ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ డయాగ్నల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ parallel only, right? Definitely these are congruent. ఎందుకు కాంగ్రెంట్ గా సిమిలర్? ఎందుకు? వర్టికల్ యాంగిల్స్, ఇక్కడ యాంగిల్ x, ఇక్కడ యాంగిల్ x. ఓకే, హియర్ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ యాంగిల్ y, ఇక్కడ యాంగిల్ సమ్ ఆల్ఫా. దిస్ ఇస్ ఆల్సో సమ్ ఆల్ఫా. ఓకే, సపరేట్ తీసుకు చెప్తా. Right. Now we have the parallelogram with two diagonals. Diagonal and more diagonal. A, B, C, D. Here is X. Here also X. Because all are parallel only. Here is some Y. Here is also Y. X. Here is also Y. This is vertical angle. Right? From this we can write ABX is some O. ABO similar to CDO. ABO similar to CDO, and also we are having AB equal to CD. So these are congruent, not only similar,
These are congruent to each other. From this you can conclude BO is equal to DO. BO equal to DO. Oh, not only here also. This is equal to some A, some alpha, right? This is also some alpha. Let it be some beta. It is also beta, right? This is some vertical, another vertical angles. We can conclude AOD. AOD. ఇంకా A అంటే beta. Beta C. Congruent to COB. From this also we can write AO is equal to CO. Conclusion ఏంటి? ఈ డయాగ్నల్ AC లో AO equal to CO అవుతుంది. O అంటే ఏంటి? Midpoint. Similarly here also BO equal to OD. O is the midpoint of the diagonal. That nothing but the diagonals of this parallelogram are bisect each other. Okay, diagonals are bisect each other. Okay, diagonals of parallelogram are bisect each other. Very very powerful points ఇవి. ఇక్కడ కాదు, నేను డైరెక్ట్ గా అడగరు. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాటి క్వశ్చన్ల గురించి నేను చెప్పడం లేదు. నీకు బిగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, చాలా కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, కాంప్లికేటెడ్ ఫిగర్ ఉంటుంది. ఆ ఫిగర్ లో ఇమీడియట్ గా ఐడెంటిఫై చేయగలగాలన్నమాట. పారలెలోగ్రామ్ అనగానే ఎక్కడైతే డయాగనల్స్ బైసెక్ట్ అవుతాయి, ఇమీడియట్ గా వాల్యూస్ చేసుకోగలగాలి అక్కడ. ఈ పాయింట్స్ ఎప్పుడు నీకు బయాట్ చేయడం వల్ల గుర్తుండవు. ఇవి జస్ట్ కొంచెం మైండ్ లో వేసుకొని వాటి గురించి ఫిగర్స్ గురించి థింక్ చేస్తే గుర్తుండిపోతాయి. ఓకేనా? అటు పెట్టుకొని పారలెలోగ్రాము ఒక ఆర్డర్ లో ట్రయాంగిల్ నుంచి ట్రిపజాయిడ్ ఏమి వచ్చింది, దీని ఏమున్నాయి, ఐసోసెలస్ ట్రిపజాయిడ్ ఏంటి, దాని ఏమున్నాయి, దాని నుంచి పారలెలోగ్రామ్ ఏంటి. పారలెలోగ్రామ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ఆపోజిట్ సైడ్స్. Okay, and diagonals are congruent to each other, bisect each other. Not congruent here. Okay, diagonals are not equal, but bisect each other. ఎందుకు? ఒక ఎలాగో ఉండొచ్చు కదా ట్రయాంగిల్ నీకు. ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చిన్నది ఉంటుంది, ఇక్కడ పెద్దది ఉంటుంది. సింపుల్ ఇది మైండ్ లో పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకే, diagonals are not equal, but diagonals are bisect each other. పర్పెండిక్యులర్ అని చెప్పారా? కాదు, పర్పెండిక్యులర్ కూడా కాదు. ఆ కరస్పాండింగ్ ఫిగర్స్ నెక్స్ట్ వస్తాయి, అవి అంటే ఏమవుతాయి అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చూసుకున్నాం, వన్ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్ ప్యారలల్ అని చూసుకున్నాం, ప్రూవ్ చేసాం పారలెలోగ్రామ్ అని చెప్పి. ఇఫ్ ప్యారలల్ ఏమి ఇవ్వరు, AB ఈక్వల్ టు CD, AB ఈక్వల్ టు CD, ABCD ఏమన్నా డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు AB ఈక్వల్ టు CD అని ఇచ్చేసారు. ఇంకొకటి AD ఈక్వల్ టు BC అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని ఇచ్చారు. దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈజ్ ఎ పారలెలోగ్రామ్. ఇందాక ఏం తీసుకున్నావు, ప్యారలల్ అని తీసుకున్నావు, వన్ సైడ్ ఈక్వల్ అని తీసుకున్నావు. ఆల్ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ అండ్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేసాం. ఇప్పుడు రివర్స్ వే, వాళ్ళు ఇచ్చేసారు నీకు AB ఈక్వల్ టు CD ఇచ్చేసారు, AD ఈక్వల్ టు BC ఇచ్చారు. ఆస్కింగ్ టు ప్రూవ్ దిస్ ఆర్ ప్యారలల్, దిస్ ఈజ్ ఎ పారలెలోగ్రామ్. పారలెలోగ్రామ్ మీన్స్ AB must be parallel to DC and AD must be parallel to BC. That is only we need to find out. Nothing is there. Simple diagonal డ్రా చేసుకో. Okay, AB ఈక్వల్ టు CD they have given. సైడ్ అంతే కదా. AB ఈక్వల్ టు CD ఇది ఇచ్చింది మీకు, ఇది కాదు ఈక్వల్. AB ఈక్వల్ టు CD. This is some X, this is some X, this is some Y, this is some Y. ఇక్కడ SSS ప్రాపర్టీ, ఇక్కడ SSS ప్రాపర్టీ కాదు. S. ఓకే, ఈక్వల్ గా కాదు అది, రైట్. సో వీ కెన్ సే BAD congruent to BAD congruent to DCB. ఆర్డర్ చూసుకో, BA ఈక్వల్ టు DC. ఓకే కదా, BA ఈక్వల్ టు DC, BA ఈక్వల్ టు DC, AD ఈక్వల్ టు CB, BD. From this angles important ఇక్కడ, angle B of this triangle BAD is equal to angle D of this triangle, right? Some alpha. And angle A of this triangle is equal, okay, angle B of this triangle equal and alternate angles kada. From this you can conclude as angle ABD is equal to angle BDC, alternate angles. ఏం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు, alternate angles ప్రకారం మనము AB can be parallel to CD from alternate angles నుంచి. ఇంకో డయాగోనల్ తీసుకో, ఆర్ అదర్వైజ్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. దిస్ యాంగిల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్ నా, some beta,
Okay, these two are parallel already we concluded. So this angle will be 180 minus beta. Now angle DAB plus angle ABC is equal to 180. beta plus 180 minus beta, which is equal to 180. Supplementary angles. From this you can conclude AD parallel to AD is parallel to CD. BC. AD parallel to BC. Okay, from example supplementary angles. Okay, so whenever you have two opposite sides are equal, immediately you can conclude the given is the parallelogram. Okay, no need to prove parallel prove చేసే అవసరం లేదు ఇంకా. Okay, wherever you have in quadrilateral opposite sides are equal, directly you can conclude this is a parallelogram and the diagonals are bisect each other. Okay, or otherwise if you have one pair of parallel lines and those lengths are equal, then also it is a parallelogram. Their diagonals are bisect each other. Okay, nothing is there. Parallelogram నీట్ గా పేపర్ మీద రాసుకో. ట్రయాంగిల్ నుంచి ట్రిపజాయిడ్ నుంచి parallelogram. అందాం parallelogram నుంచి rhombus కి వెళ్తాం, rhombus నుంచి రెక్టాంగిల్ కి వెళ్తాం, రెక్టాంగిల్ నుంచి స్క్వేర్ కి వెళ్తాం. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమన్నాయి, ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అన్నాం. వాట్ ఇట్ విల్ బి ఇఫ్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, సచ్ ఫిగర్ ఈజ్ కాల్డ్ rhombus. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్ లెన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు యాంగిల్స్ అన్ని ఈక్వల్ అయినాయి అనుకో, సైడ్ లెన్స్ ఈక్వల్ చేసుకుంటే rhombus అంటున్నాం. ఇప్పుడు యాంగిల్స్ అన్ని ఈక్వల్ అయినాయి, అప్పుడు ఏమవుతుంది 90 కదా. సచ్ ఫిగర్ ఈజ్ అ రెక్టాంగిల్. ఇప్పుడు యాంగిల్స్ ఈక్వల్, సైడ్స్ ఈక్వల్, అప్పుడు ఏమవుతుంది స్క్వేర్ అవుతుంది. అదే మన నో ట్రయాంగిల్స్ 5: ట్రిపజాయిడ్, పారలాగ్రామ్, రాంబస్, రెక్టాంగిల్, స్క్వేర్. ట్రిపజాయిడ్ ఎక్కడి నుంచి, ట్రయాంగిల్ నుంచి. ట్రయాంగిల్ ఇస్ ద ఫిగర్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్. ఆ వర్టెక్స్ థర్డ్ వర్టెక్స్ ఉంది కదా, దాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే వచ్చింది ట్రిపజాయిడ్. ట్రిపజాయిడ్ లో నుంచి ఆ ప్యారలల్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి రెండు ఈక్వల్ అనుకుంటూ వచ్చింది పారలాగ్రామ్. పారలాగ్రామ్ నుంచి అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అని చేసుకుంటూ వచ్చింది రాంబస్. ఇప్పుడు పారలాగ్రామ్ నుంచి అన్ని యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అని తీసుకుంటూ వచ్చింది రెక్టాంగిల్. ఇప్పుడు అన్ని సైడ్స్ ఉన్న యాంగిల్స్ అన్ని ఈక్వల్ చేసుకుంటూ వచ్చింది స్క్వేర్. అంతే క్వాలిటీస్. ఓకేనా, వాటి మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం. అలా ఒక ఫ్లో. మనం ఎలా మొదలు పెట్టాం, ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి మొదలు పెట్టాం. పాయింట్ నేర్చుకున్నాం, లైన్ నేర్చుకున్నాం, వర్టికల్ యాంగిల్స్ నేర్చుకున్నాం, ప్యారలల్ లైన్స్ నేర్చుకున్నాం, ట్రయాంగిల్స్ లోకి వచ్చాం. ట్రయాంగిల్స్ లో ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అనుకున్నాం, ట్రయాంగిల్ అదే అది వదిలేసాయి. కాంగ్రెంట్ ట్రయాంగిల్స్ తెలుసుకున్నాం, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఓకే, ఈ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసుకొని కోఆర్డినేటర్ లోకి అప్లై చేసాం. అక్కడ మళ్ళీ రైట్ యాంగిల్ స్పెషల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ 45 90 30 60 90 60 60 60 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్, వాటి ఏరియాస్ చాలా నేర్చుకున్నాం. అది నేర్చుకున్న తర్వాత కోఆర్డినేటర్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. కోఆర్డినేటర్ అంటే ఏమి, ఫస్ట్ ఏంది ట్రయాంగిల్ నుంచే ట్రయాంగిల్ వర్టెక్స్ స్ప్లిట్ చేసాం. ట్రయాంగిల్ 3 ఉన్నాయి కదా, బేస్ యాంగిల్స్, అనదర్ వర్టెక్స్ విచ్ ఇస్ ఆన్ ద ప్యారలల్ లైన్ ప్యారలల్ టు బేస్, దాన్ని స్ప్లిట్ చేసాం, ట్రిపజాయిడ్ వచ్చింది. ఆ ట్రిపజాయిడ్ లో నుంచి ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్ ఒకటి ఈక్వల్ చేసుకున్నాం, ప్యారలల్ ఉన్న సైడ్స్ లెంత్ సిగ్మెంట్స్ ఈక్వల్ చేసుకున్నాం, పారలాగ్రామ్ అయిపోయింది. ఈ పారలాగ్రామ్ నుంచి అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ చేసుకున్నాం, రాంబస్ అయిపోయింది. పారలాగ్రామ్ లో యాంగిల్స్ అన్ని ఈక్వల్ చేసుకున్నాం, రెక్టాంగిల్ అయిపోయింది. అదే పారలాగ్రామ్ లో యాంగిల్స్ ఈక్వల్ చేసాము, సైడ్స్ ఈక్వల్ చేసాము, స్క్వేర్ అయిపోయింది. తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాం, పాలిగాన్స్ లోకి వెళ్తాం. ఓకే, బేసిక్ పాలిగాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. దాని అలా ఒక ఫ్లో ఎలా పెట్టుకొని పేపర్ మీద ఫస్ట్ మైండ్ లో ఇది థింక్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఎప్పటికీ అయిపోతుంది, సబ్జెక్ట్ మైండ్ లాగా ఉండిపోతుంది. ఎప్పటికీ అది ఏదో క్వశ్చన్ చేసామనేది కాదు. ఓకేనా, ఓకే, అంతా అయిపోయిన తర్వాత సింగిల్ ఓవర్గా ఇస్తాను నేను నీకు క్లియర్ గా. పాలిగన్స్ సర్కిల్స్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత, ఓకే, ఆ ఓవర్ ఇచ్చిన దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మైండ్ లో అనుకుంటూ ఉండాలి జామెట్రీ. దాంతో ఆ ఓవర్ ఈ ఏజ్ లో నేను అనుకొని నెంబర్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఫర్ ఎవర్ 10th క్లాస్ వచ్చేటప్పుడు ఇప్పటికి ఏది పోదు, వద్దన్నా పోదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫర్గెట్ ఇట్, మర్చిపోలేవు నువ్వు. ఓకే, రైట్, అలా ఫ్లో అలా నేర్చుకోవాలి ఫ్లో ఇది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఐఎమ్ హియర్ నా. నువ్వు మర్చిపోదావు అన్నా, నేను మర్చిపోను కానీ చూడు సైడ్స్. ఇప్పుడు పారలాగ్రామ్ అనేది తెలుసుకున్నావు కదా, దాని ఏరియా గురించి మాట్లాడతారు అంటే నథింగ్ ఇస్ ఓకే. యూఎన్టీ ఆఫ్ ఎ పారలాగ్రామ్ ఆర్ 5 units అపార్ట్. దట్ ఈస్ మీన్స్ what distance between those two parallel lines is 5 units. Okay, distance between parallel lines is nothing but perpendicular distance only. That is the height between those two parallel lines, that is 5.
EU is 12, EN is 8. 8. Find the area of ENTU. ఓకే, మనకి ఏరియాకి ఏముంది, కోఆర్డినేటర్ ఏరియా కానీ స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం ట్రయాంగిల్స్ లాగా. స్ప్లిట్ చేసుకున్నావు. ఓకే, ట్రయాంగిల్ స్ప్లిట్ చేసుకుని ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు? ఫస్ట్ గీసుకోగానే పర్పెండిక్యులర్ గీసుకోవాలి లైన్స్. ఓకే రైట్, ట్రయాంగిల్ స్ప్లిట్ చేసుకొని పర్పెండిక్యులర్ నీకు ఏం చేసుకుంటావు. దీని ఏరియా ఏంటి ఇప్పుడు? అదే దాని హైట్ ఉన్నది కదా. ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ, అలాగే ముందు ఏరియా రాయి. టోటల్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ENU and NTU. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ENU ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ NTU is equal to simply half into base length EN into height, distance between these two parallel lines. You don't know, that is H plus half into UT into H. EN equal to UT because it is a parallelogram, right? EN equal to UT. From this we can write this equal to H by 2 into 2EN, which is equal to H into EN. H1 I am writing because we are having two pair of parallel lines. Okay, H1 into EN. In this way, నేను ఇటు డయాగోనల్ తీసుకుంటున్నా. Okay, now another area is equal to simply same area, A equal to area of triangle EUT and NET. EUT plus NET. NET, right? From this we can write half into EU into H2 plus half into NT into H2. అంతే కదా. H2 అంటే ఏంటి? H2 అంటే ఏది? H2 అంటే ఇది నీకు ఇక్కడ తీసుకుంటున్నావు నువ్వు EUT అంటే ఏంటి? height from this T to U, that nothing but distance between these two parallel lines. They have given 5. Okay, distance between these two parallel lines. From this we have H2 by 2 into 2EU is equal to H2 into EU. So finally we can conclude the area of the parallelogram is equal to height into base into height. Height is the corresponding height, perpendicular distance onto that base. EU తీసుకున్నావు, సో కరస్పాండింగ్ ఏరియా ఈక్వల్ టు EU into distance between these two parallel lines. లేదు EN తీసుకున్నావు, then the corresponding area equal to EN into distance between those two parallel lines. So finally we can conclude. Now from the for the given problem we can write area is equal to, ఇక్కడే రాసుకో, area is equal to 12 into 5 which is equal to 8 into H1, right? H2 they have given, distance between these two parallels 5. Okay. So this value equal to simply H1 is equal to 60 by 8 to 15 by 2. That is only they are asking. How far apart are sides EN and TU? Distance between these two parallel lines. Parallelogram. Simply area is equal to mind లో డయాగోనల్ తీసుకోవటం, బేస్ ఇంటూ హైట్ రెండు యాడ్ చేసుకునేది. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి సపరేట్ చేసుకున్నాం. నీకు అక్కడ ఏమైంది ట్రిపజాయిడ్ లో దిస్ H హాఫ్ ఇంటూ H ఇంటూ ఈ రెండు సమ్ కదా. ఇక్కడ ఈ రెండు సైడ్స్ ఏమో ఈక్వల్ అయినాయి కదా నీకు. ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ కట్ అయిపోయింది నీకు. సింప్లీ హైట్ ఇంటూ ఆ బేస్ అయిపోయింది. అక్కడ ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి సపరేట్ గా ఉన్నాయి. అంతేగా సేమ్ ట్రిపజాయిడ్కైనా ఏ దీనికైనా కానీ. ఓకే, అందుకే ఏది గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, ఎనలైజ్ చేసుకో, కంపేర్ చేసుకోవాలి, థింక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రాంబస్ అంటున్నారు. రాంబస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ఎ పారలాగ్రామ్ విత్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్న యాంగిల్స్ మాట్లాడానా? ఎందుకు వస్తుంది? ఏం రాదు. సో సైడ్స్ ఈక్వల్ అంటే యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయితేనే స్క్వేర్ వస్తుంది. ఫ్లోలో ఎవరికి రాదు. 90 అయితేనే, ఓన్లీ కోఆర్డినేటర్ యాంగిల్స్ అని ఈక్వల్ అయితే ఇంకో పాసిబిలిటీ ఉంటుందా 90 కాకుండా? మరి 90 అయితేనే అంటామే. అందుకే పిచ్చుకోవాలి. రాంబస్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దట్స్ ఇట్. యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాదని మాట్లాడడం లేదు. యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవ్వచ్చు, వీ కెన్ కాల్ రాంబస్. స్క్వేర్ కెన్ బి కాల్డ్ రాంబస్, బట్ రాంబస్ కెనాట్ బి కాల్డ్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి వాటిలో. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి.
parallelogram can be square. Square can be parallelogram. True or false అంటారు. కరెక్ట్గా నేర్చుకొని థింక్ చేసుకొని పెట్టేసేయడం నీకు అది. అందుకే కరెక్ట్గా వర్డ్స్ నేర్చుకో. రాంబస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ఎ parallelogram విత్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, అంతే. స్క్వేర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఎ parallelogram విత్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్, దట్ ఈస్ స్క్వేర్. ఇక్కడ యాంగిల్స్ గురించి మాట్లాడటం లేదు నేను అసలు ఏమి. నేను దాంతో నీకెందుకు మరి అప్పుడు? ఓకే, ఇట్ ఇస్ parallelogram. ఇప్పుడు ట్రెప్జాయిడ్ నుంచి parallelogram నుంచి రాంబస్, అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే ఏంటని అడుగుతారు, అంతే. దట్ ఈస్ రాంబస్, దట్స్ ఇట్. అన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి నీకు. ఏ బిసిడి is a rhombus. AC and BD have lengths AC equal to 30 and BD something they have given 6. Okay. Oh. Find AB and area of the rhombus ABCD. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి? ఇవన్నీ ఈక్వల్ కదా, ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ కదా ఇది. ఆబ్వియస్ గా నీకు rhombus is a parallelogram, so diagonals definitely bisect each other, and is isosceles triangle, so definitely this will be ఓ ఏమవుతుంది? మిడ్ పాయింటే కదా, సో డెఫినెట్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంది? 90. బికాజ్ ఓ మిడ్ పాయింట్ ఎంత తెలిసింది నీకు? parallelogram నుంచి మా డయాగోనల్స్ ఆర్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్, సో డెఫినెట్లీ ఓ ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడీ. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడీ నీకు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడీ తెలిసింది, ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్ తెలిసింది, డెఫినెట్లీ ఏమవుతుంది? పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అవ్వాలి కదా అది. ఓకే, సో డయాగోనల్స్ ఆఫ్ ద rhombus ఆర్ ఆల్వేస్ ఎలా ఉంటాయి? Perpendicular. Diagonals of the rhombus are always perpendicular. Right. Now what they are asking here, AO is equal to AC is 30. This is 15. This is also 15. And BD is 16. This is 8. It is also 8. 15, 8 అంటే ఏమవుతుంది? 7. అదే కదా పెద్దగా ఉంది. 7 అంటే అన్ని 7 లాగా ఉండేది, అన్ని సేమే కాబట్టి. ఏంటి 15, 8 సారీ, ఇది లెగ్స్ కదా ఇచ్చింది, మరి అంటే అనుకుని వెళ్ళిపోతావే. 15, 8 ఇది ఎంత అవుతుంది? 8, 15, డాష్ లెగ్ హైపోటెన్యూస్ 17. ఓకే 17 రైట్. 225, 64, 289, 17. This is also 17. 17. Here it is 17 hypotenuse. రైట్. ఏరియా ఇంతకుముందు చూసాం మనం. ఇవే నీ కోఆర్డినేటర్, డయాగోనల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, ఏరియా ఈజ్ సింప్లీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద డయాగోనల్స్. చేసుకొని చూడు ఒకసారి. ఏరియా ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇది ఏడిబినా, ఏడిబి ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ సిడిబి. నేను ఇది తీసుకున్నాను, తీసుకో. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏడిసి అయినా ఏబిసి అయినా ఏదైనా కానీ ఏడిబి తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? హాఫ్ ఇంటూ డిబి ఇంటూ బిడి ఆ డిబి వాట్ ఎవర్, డిబి ఇంటూ ఏఓ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ మళ్ళీ అదే డిబి తీసుకుంటున్నా బేస్ ఇంటూ ఓసి. ఏమవుతుంది? హాఫ్ ఇంటూ డిబి కామన్ తీసుకుంటే ఏఓ ప్లస్ ఓసి. ఏఓ ప్లస్ ఓసి మీన్స్ ఏసి, డిబి ఇంటూ ఏసి, product of the diagonals only. So required area equal to simply half into 30 into 16. ఎంత అవుతుంది? 15 into 16. 15 90, 240 నా? 240 స్క్వేర్ యూనిట్స్. రైట్. నెక్స్ట్ రాంబస్ గురించి కథం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ WXY క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. రాంబస్ నుంచి కథం అంటే రాంబస్ అంతా అయిపోయింది. చిన్న ఒక క్వశ్చన్ తో రాంబస్ అయిపోయిందని కాదు. రైట్. WXYZ is a rhombus with WX equal to 50, WXYZ. రాంబస్ అని కానీ ఎందుకు ఇట్లాగే గీస్తామంటే డయాగోనల్స్ పర్పెండిక్యులర్ చూపించుకోవడానికి, అంతేనా? ఇలాగే గీయాలని కాదు. డైమండ్ షేప్ కనబడితేనే రాంబస్ అని అనొద్దు, ఎందుకంటే రాంబస్ ఏమవుతుంది? డయాగోనల్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. కైట్ క్వశ్చన్ లేకపోతే ఎడ్జెసెంట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఈ సైడ్స్ ఈక్వల్, ఈ సైడ్స్ ఈక్వల్, అంతే. అక్కడ నీకు అన్ని ఈక్వల్ కాదు, అక్కడ కైట్ అవుతుంది అది. అక్కడ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండవు, పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయి కానీ బైసెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎలాగైనా గీసుకో. ఇలాగే ఎందుకు గీస్తామంటే పర్పెండిక్యులర్ గా చూపించుకోవడానికి డయాగోనల్స్. కైట్ లో కూడా పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయి. వస్తాయి కైట్ క్వశ్చన్ లో. ఇది రాంబస్ విత్ డబ్ల్యూ వై జెడ్.
రైట్. WX equal to 50. WY is 96. WY is 96. ఏం కావాలంటే వాళ్ళకి ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ WX and YZ. అంటే perpendicular YZ. distance between అది two parallel ప్యారల్ గా ఏరియా తెలిసి అయిపోతుంది కదా దీన్ని. ఓకే ఉంచు. 96 అండ్ WY ఇది ఎంత అవుతుంది? 48 కదా. 48 to 50 అంటే కామన్ తీసేయి. 24 2 నీకు 14. పేరేంటి? 48 50 డాష్. ఇది లెగ్, ఇది హైపోటెన్యూస్, రైట్. సో 2 into 24 25 కంపల్సరీ ఇది 7. సో రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ద రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్స్. 96 into 28. డయాగ్నల్ ఏంది? 96, ఇది 28. లేదనుకుంటే 1/4 into 14 into 48 into 14. ఓకే, 4 triangles. దిస్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ 48 into 14. అలాంటి 4 ఉంటుంది, ఏదైనా ఒకటి. సో దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 48 into 28. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ WX and YZ. ఓకే, దట్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ lines. That nothing but area of this rhombus can be written as 50. parallelogram కదా. 50 into required distance H. Distance between these two parallel lines. So from this we can write H is equal to 48 into 28 into 2 48 into 28 by by 50. So this value is equal to 24 into 28 by 25. 24 into 28 by 25. ఓకే, చూడు అక్కడ చూడు. క్యాల్కులేట్ 24 into 28 by 25. Okay, and 672 by 25. 672 divided by 25. సరే, ఎంత వస్తే అంత.